जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन जय व्रज जन रंजन जय यशोदा जय यमुना तीरवरचारी जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय कुंज हारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारे जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव
Hari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jai Radha Madhav ki Jai Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacarya Shishima Eshi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ji Maharaj ki Jai Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacarya Shishima Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai Ananta Koti Vaishnavanda ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, मायापुर धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, श्रीमती राधारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All Gauris assembled devotees Hare Krishna, all Gauris assembled devotees Hare Krishna, all Gauris assembled devotees Hare Krishna, all Gauris Shri Guru Shri Gauranga, all Prabhupada Ji Maharaj. Narayana Namaskrutam Narang Chaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudiret Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tatha Adyauchante cha madhyancha Hari sarvatra giyate Mukhaṁ karoti vācālaṁ Pangum langayate girim Jatkripasamaham bande Sri Guru Dinatarine Paramananda Madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Shrimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 12, chapter 24, text 12. Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 24, текст 12. Vibhudhasuram Gandharva Muni Siddha Naroragaha Vijitaha Suriyaya Dikhyu Kanyantaiva Nupurai Vibhudhasura Gandharva Muni Siddha Naroragaha Vijitaha Suryaya Dikhyu Karnantaiva Nupurai Vibhudhasura Gandharva Muni Siddha Naroragaha Vijitaha Suryaya Dikhyu
Kunnantaiva nirpuraha nupurai. Please repeat. Vibudha Sura Gandharva. It will fall. Mataji. Vibudha, learned. Asura, the demons. Демоны. Gandharva, the denizens of Gandharvalok. Жители Гандхарва-Локи. Muni, great sages. Великие мудрецы. Siddha, the denizens of Siddhaloka. Жители Сиддхалоки. Nara, the inhabitants of these earthly planets. Обитатели планет типа Земли. Uraga, denizens of Nagaloka. Жители Нагалоки. Vijita, captivated. Очарованные. Suryaya, by the new bride. Новобрачной. Dikyu, in all directions. Во все стороны света. Kunanta, tinkling. Звоном. Eva, only. Только. Nupurai, by her ankle bells. Колокольчиков на ее ногах. Vibudha Sura Gandharva Muni Siddha Nararogaha Vijitaha Suryaya Dikyu Kunantaiva Nupurai. Translation and purport by Srila Prabhupada. While Shatadruti was thus being married, the demons, the denizens of Gandharvaloko, the great sages, and the denizens of Siddhaloko, the earthly planets and Nagaloko, although highly exalted, were all captivated by the tinkling of her ankle bells. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Звон колокольчиков на ногах Шатадрути во время ее свадебного обряда заворожил демонов, обитателей Гандхарва-Локи, великих мудрецов, обитателей Сиддха-Локи, а также жителей планет, населенных людьми, и Нага-Локи, несмотря на то, что все они были очень возвышенными личностями. Purport. Generally, a woman becomes more beautiful when, after an early marriage, she gives birth to a child. To give birth to a child is the natural function of a woman, and therefore a woman becomes more and more beautiful as she gives birth to one child after another. In the case of Satadruti, however, she was so beautiful that she attracted the whole universe at her marriage ceremony. Indeed, she attracted all the learned and exalted demigods simply by tinkling of her ankle bells. This indicates that all the demigods wanted to see her beauty completely, but they were not able to see it because she was fully dressed and covered with ornaments. Since they could only see the feet of Satadruti, they became attracted by her ankle bells, which tinkled as she walked. In other words, the demigods became captivated by her simply by hearing the tinkling of her ankle bells. They did not have to see her complete beauty. It is
sometimes understood that a person becomes lusty just by hearing the tinkling of bangles on the hands of women or the tinkling of ankle bells, or just by seeing a woman's sari. Thus, it is concluded that woman is the complete representation of Maya. Although Vishwamitra Muni was engaged in practicing mystic yoga with closed eyes, his transcendental meditation was broken when he heard the tinkling of bangles on the hands of Menaka. In this way, Vishwamitra Muni became a victim of Menaka and fathered a child who is universally celebrated as Sakuntala. The conclusion is that no one can save himself from the attraction of woman, even though he be an exalted demigod or an inhabitant of the higher planets. Only a devotee of the Lord who is attracted by Krishna can escape the lures of woman. Once one is attracted by Krishna, the illusory energy of the world cannot attract him. Комментарий. Как правило, женщина становится еще красивее после того, как в юности, выйдя замуж, родит ребенка. Дать жизнь ребенку – естественное предназначение женщины, поэтому чем больше у нее рождается детей, тем красивее она становится. Но Шатадрути уже во время свадебной церемонии была так прекрасна, что пленила всю Вселенную. Одним звоном своих колокольчиков она покорила мудрых и возвышенных полубогов. Это значит, что полубоги хотели созерцать ее красоту, но не могли увидеть ее тело, так как оно было скрыто одеждами и украшениями. Их взором были доступны лишь стопы Шатадрути, поэтому их привлекли колокольчики на ее лодыжках, которые нежно позванивали при каждом шаге. Иными словами, чтобы влюбиться в Шатадрути, полубогам достаточно было услышать звон колокольчиков на ее ногах. Им не нужно было даже видеть красоту всего ее тела. Порой, чтобы оказаться во власти вожделения, мужчине достаточно услышать звон браслетов на руках женщины или колокольчиков на ее лодыжках, а то и просто увидеть сари. Поэтому женщину считают олицетворением Майи. Вишвамитра Муни сидел погруженный в йогический транс. Глаза его были закрыты, но стоило ему услышать звон браслетов на руках Менаки, и его трансцендентной медитации пришел конец. Так Вишвамитра Муни пал жертвой чар Менаки и стал отцом девочки, которая прославилась в мире под именем Шакунталы. Таким образом, спастись от женских чар не может никто, даже великие полубоги и обитатели высших планет. Устоять против них может только преданный Господа, плененный Кришной. Того, кто испытывает влечение к Кришне, не может привлечь иллюзорная энергия этого мира. Vibhuda sura gandharva muni siddha nararugaha vijitaha suryaya dikkhyu kannantaiva nupuraye. So, here Shatadruti's marriage ceremony is going to be held through Swayamvara. Итак, здесь должна состояться свадебная церемония Шатадрути, именуемая Сваямварой. The Swayamvara, earlier time, the father of daughter, they are doing Swayamvara ceremony. In Swayamvara ceremony, the bride was given all facility to select her husband. В былые времена отец девушки устраивал свадебную церемонию, называемую Сваямварой, и на этой церемонии невесте предоставлялись все возможности для того, чтобы самой выбрать себе мужа. The many young men will be invited to that Swayamvara ceremony, and in that Swayamvara ceremony, the bride will choose her own husband. На церемонию Сваямвары приглашали много молодых мужчин, и невеста на этой церемонии сама выбирала из них себе мужа. In this Swayamvara ceremony, Shatadruti is now going to select
her husband. И сейчас Шатадрути на церемонии Сваямвары выберет себе мужа. When he was moving one to another, that time those who were present, even demigods, Gandharva Loko, Siddha Loko, sages and inhabitants of earthly planet, inhabitants of Nagaloko, all they were attracted towards the beauty of Satadruti. И когда она шла между них от одного к другому, то и полубоги, обитатели высших планет, Сиддха-лоти, Гандхарва-лоти, Нага-лоти, также жители Земли, все испытывали влечение к ней. Even they were not able to see complete body of Satadruti, but just they were looking at the feet of Satadruti and they were listening the tinkling of ankle bells of Satadruti's feet and they were getting attracted towards her. Хотя они даже не могли видеть полностью ее тело, но просто видя ее стопы и слыша звон колокольчиков на ее ногах, они испытывали очень сильное влечение к ней, их влекло к ней. Therefore, even if somebody is not seeing completely the beauty of a woman, but if he will listen the only tinkling sound of the bangles or the ankle bells, or listen the voice of woman, they will be attracted. Поэтому даже если человек не видит полностью красоту женщины, но он просто услышит звон ее браслетов или звон колокольчиков на ее лодыжках, у такого человека может возникнуть влечение к этой женщине. The women are very much attraction for the men. Женщины очень привлекательны для мужчин. Here Prabhupada Maharaj saying, for men, the women are Maya. И Шрила Прабхупада говорит здесь, что для мужчин женщины являются майей, иллюзией. So, even if someone is doing very austerity, tapasya, penance or meditation, still there is chances that he may fall into Maya. Даже если человек посвящает себя тапасье, или, то есть аскезе или медитации, все равно есть вероятность того, что такой человек окажется в майе. So, Maya is very, very strong. Майя очень-очень сильна. It is difficult to overcome Maya. Очень трудно одолеть майю. But here Prabhupada Maharaj saying that though Vishwamitra Rishi, he was doing so strict sadhana, strict meditation, but still he was captivated by Maya. И здесь Прабхупаджи Махарадж говорит, что несмотря на то, что Вишвамитра Муни очень строго следовал своей аскезе и медитации, тем не менее его пленила майя. Even he was doing meditation, closing his eyes. Медитируя, он сидел с закрытыми глазами. But still he was attracted towards Menaka, the heavenly prostitute. И тем не менее его привлекла Менака, куртизанка с райских планет. But here Prabhupada Maharaj saying the devotees cannot be attracted by Maya. Однако Шрила Прабхупада пишет здесь, преданных майя не привлекает, не может привлечь. Why the devotees cannot be attracted by Maya? Почему преданных не может привлечь майя? Because the devotees are attracted towards Krishna. Потому что преданных влечет к Кришне. Krishna is very, very attractive. Кришна очень-очень привлекателен. And Krishna gives so much pleasure to everyone. И Кришна столько удовольствия доставляет всем. The word Krishna means most attractive and most pleasure-giving potency. Слово Кришна означает, что он в высшей степени привлекателен, и также, что он в высшей степени обладает энергией, дарующей наслаждение. Those who are engaged in Krishna Seva, they will not be disturbed by Maya. Те, кто занят Кришна-севой, служением Кришне, их не будет беспокоить майя. Take the example of Thakur Haridas. Например, Харидас Тхакур. Thakur Haridas was always chanting the holy name of Lord Krishna. Харидас Тхакур всегда воспевал святое имя Господа Кришны. And one Jamidar, one rich fellow, was very envious towards Thakur Haridas. И один богатый человек, Заминдар, стал очень завидовать Харидасу Тхакуру.
he could not tolerate the reputation of Thakur Haridas. Для него было нетерпимо то, что Харидаса прославляют. So he did conspiracy. He sent one prostitute to break Thakur Haridas' vow. И тогда он устроил заговор, он одну блудницу отправил к Харидасу Тхакуру, чтобы она нарушила его обеты. And that prostitute was very, very beautiful. Эта блудница была очень красива. That prostitute came to Thakur Haridas and said that I want to get married to you. Она пришла к Харидасу Тхакуру и сказала: «Я хочу выйти за тебя замуж». And Thakur Haridas said, let me finish my chanting, then if name Prabhu will allow or approve, then your desire will be fulfilled. И Харидас Тхакур сказал: «Мне нужно закончить повторение святого имени, и если и Нама Прабху, если святое имя разрешит и позволит это, тогда я исполню твое желание». So she waited 3 days. 3 дня она ждала. And within these 3 days, that prostitute tried to somehow attract Thakur Haridas. В течение этих 3 дней эта блудница пыталась каким-то образом привлечь к себе Харидаса Тхакура. Even she sang and she danced before Haridas. Она даже пела и танцевала перед ним. But Haridas was not disturbed. He was undisturbed. Но Харидас не впадал в беспокойство. Он оставался невозмутимым. And he was chanting holy name very nicely. И он очень хорошо повторял святое имя. Finally that prostitute defeated. And she wanted to take shelter at the lotus feet of Thakur Haridas. И в итоге эта блудница потерпела поражение и захотела принять в качестве прибежища лотосные стопы Харидаса. Who came to attract Thakur Haridas. Now she is the disciple of Thakur Haridas. Она пришла, чтобы привлечь к себе Харидаса Тхакура, но теперь она стала его ученицей. So this is the difference between common person and the devotees. Такова разница между обычными людьми и преданными. Those who are devoted to Krishna, they can overcome Maya. Те, кто предан Кришне, способны преодолеть Майю. Even Maya Devi came to test Haridas. Даже сама Майя Деви пришла, чтобы испытать But Харидаса, she failed. но потерпела неудачу. Then she also took shelter at the lotus feet of Thakur Haridas. И она тоже укрылась под сенью лотосных стоп Харидаса. So devotee is very, very powerful. Итак, преданные очень The могущественны. Maya cannot come to devotee. И Майя не способна прийти к ним. So the Maya, how many types of Mayas are there? Сколько видов Майи существует? There are 2 types of Maya. Есть 2 вида Майи. One is called Yoga Maya and one is called Maha Maya. Одну называют Йога Майей, другую Маха Майей. Bhagavan remaining in Yoga Maya potency. Бхагаван пребывает в энергии Йога Майя. Bhagavan Bhaktas are also remaining in Yoga Maya potency. И бхакты Бхагавана тоже пребывают в энергии Йога Майя. But we are the worldly persons, we are remaining under the control of Mahamaya. А мы, мирские люди, находимся во власти Маха Майи. So Mahamaya is having 2 activities. Маха Майи есть 2 вида деятельности. Mahamaya is also considered Jiva Maya and Guna Maya. Маха Майю делят на Джива Майя и Гуна Майя. And Jiva Maya is 3 types. И есть 3 вида Джива Майи. Mind, intelligence and false ego. Это ум, разум и ложное эго. And Guna Maya is 20 types. Гуна Майя делится на 20 категорий. 5 gross elements, 5 грубых элементов, 5 sense-sensible objects, 5 объектов чувственного 5 knowledge-acquiring senses, объектов чувственного наслаждения, 5 working senses. 5 органов чувств, с помощью которых мы получаем знания, и 5 органов действия. What is the activities of Jiva Maya? В чем заключается деятельность Джива Майи? Jiva Maya first cover up the consciousness of Jiva. Прежде всего, Джива Майя окутывает сознание Дживы. That is called Avaranatmika Kriya. Это называется аваранатмика крия. Then when the consciousness is covered up, then he will take us away from the Supreme Lord Krishna. И когда наше сознание окутано, Майя уводит нас от Бхагавана Кришны. That is called Prakshapatmika Kriya. Это называется пракшипатмика крия.
This is Maya's activities. Такова деятельность Maya Майя. is trying to take us away from the Supreme Lord. Майя пытается увести нас от Верховного Господа. But Bhagavan is considered as Maya Dhisha. Но Бхагавана называют Майя Адхиша, Jiva is considered as Maya Basa. а Джива называют Майя Ваша. Maya, Jiva is Maya Basa. Jiva is controlled by Maya. Джива Майя Ваша, то есть Джива подвластна Майе. But Bhagavan is the Lord of Maya. А Бхагаван это повелитель Майи. Maya Dhisha and Maya Basa. Майя Адхиша и Майя Ваша. We'll find in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila. Эти слова упоминаются в читании Чаритамрите, в Мадхья Лиле. Why Jiva is controlled by Maya? Почему Джива находится во власти Майи? Because Jiva is a very tiny one. Потому что Джива очень крошечная. So Maya can control Jiva because of that nature, tiny nature. Jiva is controlled by Maya. Майя способна управлять Дживой из-за того, что Джива по природе своей крошечная. But Maya cannot control Bhagavan Krishna. Однако Майя не способна управлять Бхагаваном Кришной. Because Krishna is Vibhu Vastu. He is very huge. He Потому- is not very tiny one. Потому что Кришна это Вибху Васту, он огромный, и он не крошечный. So Maya is always taking shelter at the lotus feet of Bhagavan Krishna. И Майя всегда ищет прибежище у лотосных стоп Бхагавана Кришны. Take the example, one spark from fire. Допустим, искра в костре. It will come out from the fire, the spark will have no existence. Если искра вылетит из костра, то она перестанет существовать. But if it remains inside the fire pit, then it has existence. Но если она в самом жаре костра остается, то она будет продолжать свое существование. How the spark is getting extinguished by only air. Как затухает искра? Просто от воздуха. But the same air cannot extinguish fire which is in the fire pit. Но тот же самый воздух не способен затушить костер. So, this is big fire. Big fire, the wind cannot do anything. Ветер с большим костром, ветер ничего не может сделать. Similarly, a jiva, if he is coming out of Krishna's lotus feet, then Maya can control jiva. Подобно этому, если джива уходит от лотосных стоп Кришны, тогда Майя способна управлять такой дживой. But if jiva is remaining with Krishna, then Maya cannot do anything to him. Но если джива остается с Кришной, то Майя ничего не может сделать такой дживе. Maya cannot come to the front of Krishna. Майя не может предстать перед Кришной. So if we are at the lotus feet of Bhagavan Krishna, we have surrendered to Bhagavan Krishna, Maya cannot touch that jiva. Если джива находится у лотосных стоп Бхагавана Кришны, если джива вручает себя Бхагавану Кришне, то такой дживе Майя ничего сделать не может. So no one can defeat Maya by his own strength. Никто не способен победить Майю собственными силами. By karma, jnana, yoga, any type of activities, one cannot defeat Maya. С помощью кармы, гьяны или йоги, с помощью любой такой деятельности невозможно победить Майю. So we can do anything by our own strength, but we cannot conquer by our own strength. Мы многое можем делать собственными силами, но победить Майю собственными силами мы не можем. So those who are having so much false ego, so much pride, they think that they can conquer Maya. Те, у кого очень много ложного эго, очень много гордыни, они думают, что они способны одолеть Майю. He may be very great one, but he cannot conquer Maya. Человек может быть очень великим, однако одолеть Майю он не способен. Durataya, Maya, Durataya. Durataya means one cannot overcome Maya. Майя дуратья. Дуратья означает, что ее невозможно одолеть. So therefore, we came to conclusion that by our mere strength or by our own energy, we cannot conquer Maya. Итак, мы пришли к выводу, что с помощью собственной силы, с помощью нашей энергии мы не способны одолеть Майю. Maya is called Aghatana Saghatana Patyasi Maya. Майя называют агатама, сагатама, Patyasi. патьяси.
He can present truth as untruth and untruth as truth. Она способна преподносить ложное как истинное и истинное как ложное. So for that, in order to overcome Maya, in order to conquer Maya, we need the help of a great personality. И чтобы преодолеть майя, чтобы победить майя, нам нужна помощь великой личности. So Narottam Das Thakur saying, Maya Korea joy chalana na jai. One cannot give up Maya by conquering Maya. They cannot give up Maya. И Нароттам Дас Такур говорит, что пытаясь одолеть майю, человек не сможет избавиться от майи. There is no warrior who can fight with Maya and conquer Maya. Нет ни одного воина, который мог бы сразиться с майей и победить ее. And Maya will come to us in many ways. Майя приходит к нам многими способами. So Maya is alluring Jiva. Майя обольщает дживу. And Jiva is not becoming free from that allurement. И от этого соблазна джива не может избавиться. This is material allurement. Это материальные соблазны. So Jiva is having always material allurement. У дживы всегда есть материальные соблазны. So therefore, remaining in this material world, having this material allurement, how we can understand Maya? Как мы можем, находясь в материальном мире и во власти материальных соблазнов, понять майю? And when a Jiva is not able to understand Maya, how we can conquer Maya? А если джива не способна понять майю, то как она сможет одолеть майю? So many, they say, oh, you are in Maya. Многие говорят, о, ты в майе. So that is also not nice. И это тоже нехорошо. But when you are saying you are in Maya, that means you are also in Maya. Когда вы говорите кому-то, ты в майе, это значит, что вы сами тоже в майе. So it is very easy to say everyone is in Maya. Это очень легко говорить, что все в майе. Who is saying you are in Maya? He is in Maya also. Тот, кто говорит, ты в майе, он сам тоже в майе. So, by this so-called pride, one cannot come out from Maya. Эта так называемая гордость не позволяет человеку выйти из-под власти майи. Somebody can very loud voice can speak and can suppress someone. Кто-то может очень громким голосом говорить и подавлять других. But he cannot conquer Maya. Однако майю он не сможет победить. So, how then one can conquer Maya? Как же одолеть майю? All the Shastras saying one thing. Все шастры говорят одну вещь. One can conquer Maya by the mercy of sadhu. Победить майю можно по милости садху. Maya ke koriya joy chhadana na jay, sadhu guru krupa bina nahi ko upay. You cannot conquer Maya by your own means or by your own strength. Вы не сможете одолеть майю собственными средствами, собственными силами. So therefore you will have to conquer Maya by the mercy of sadhu guru. Поэтому вы должны побеждать майю по милости саду гуру. Who has received mercy from sadhu, he can be able to see Bhagavan Krishna. Тот, кто получил милость садху, способен увидеть Бхагавана And who Кришну. is seeing Bhagavan Krishna, he is getting attracted towards Bhagavan А тот, Krishna. кто видит Бхагавана Кришну, такого человека влечет к Бхагавану Кришне. And who is going towards Bhagavan Krishna, very easily he can keep Maya at his back. Тот, кто идет к Бхагавану Кришне, очень легко может оставить майю позади себя. So, then the Maya Baddha Jiva, those who are influenced by Maya, Майя Бада Дживы, то есть те, кто находится под влиянием майи, whatever he does, that is also Maya. все, что они делают, это тоже майя. So what he is doing, if that is Maya, so how he can defeat Maya? И если все, что делает такой человек, это майя, то как он сможет победить майю? So, what we should do? Then we should just say, we will depend on sadhu guru. И что нам делать? Мы просто должны сказать, мы будем полагаться на садху гуру. That means we don't have to do anything, or just depend on sadhu guru. То есть нам самим ничего делать не нужно, просто мы полагаемся на садху. Oh, that is also not correct. Но это тоже неправильно. So, one has to run after the mercy of sadhu. Человек должен бежать за милостью садху.
he should say, "Oh Vaishnava Thakur, oh Sadhu, oh Guru, please give me mercy." Человек должен говорить: «О Вайшнав Тхакур, о Саду, о Гуру, пожалуйста, дай мне милость». So please shower mercy on me. I need your mercy. Пожалуйста, пролей милость на меня. Я нуждаюсь в твоей милости. So without the mercy of Vaishnava, without the mercy of Sadhu, one cannot get perfection in his life. Без милости Вайшнава, без милости Садху человек не обретет совершенства в жизни. Vaishnava Krupa Tahe Sarva Siddhi. One is getting all perfection by Vaishnava Kripa, Vaishnava's mercy. Благодаря Вайшнава Крипе, благодаря милости Вайшнава, человек достигает полного совершенства. So those who are always looking for the mercy of Vaishnava, they will never try to conquer Maya or defeat Maya by their own strength. Те, кто всегда ищет милости Вайшнава, никогда не будут пытаться одолеть Майю, победить Майю собственными силами. So they try to engage themselves in Krishna Seva. Они пытаются заниматься Кришна-севой. In other words, they try to engage themselves in Chaitanya. Chaitanya means conscious being. Иными словами, они пытаются занимать себя четаной. Четана означает сознающее существо. Bhagavan Krishna is the supreme conscious being. Бхагаван Кришна — это верховное сознающее существо. When one will engage himself in serving to the supreme conscious being, that time he will be able to come out from the clutches of Maya. И когда человек займет себя служением верховному сознающему существу, тогда такой человек сможет вырваться из тисков Майи. And in order to do so, he has to cry before the Vaishnavas. И чтобы суметь сделать это, такой человек должен плакать перед вайшнавами. So, then, by the mercy of Vaishnava, Krishna will accept us. По милости Вайшнава Кришна примет нас. And he will give place at his lotus feet. И предоставит нам место у своих лотосных стоп. So when one will get the place at the lotus feet of Bhagavan Krishna, he is free from Maya. Когда человек обретает место у лотосных стоп Бхагавана Кришны, тогда такой человек свободен от Майи. There is no apprehension that he will fall into Maya. И уже можно не бояться того, что он упадет в Майю. Because he will relish one type of taste there. Потому что такой человек будет наслаждаться определенным вкусом, находясь там. So one should not try to defeat Maya, conquer Maya by his own strength. Итак, не надо пытаться собственными силами победить Майю, одолеть Майю. And also he should not keep quiet. И кроме того, человек не должен хранить молчание. If actually someone wants to become free from Maya, если человек действительно хочет освободиться от Майи, he will always look for the Vaishnava Kripa, он всегда будет Vaishnava's mercy. искать Вайшнава Крипу, искать милости Вайшнава. And for that mercy, he must cry from the core of his heart. И он должен из глубины сердца плакать об этой милости. Because if someone will have some type of crookedness, and he will say, "Oh Vaishnava Thakur, please shower mercy on me." Потому что если у человека есть какая-то неискренность, и при этом он говорит: «О Вайшнав Тхакур, пролей на меня милость, пожалуйста», he will never get mercy from Vaishnava. такой человек никогда не получит милость Вайшнава. In order to get mercy from Vaishnava, one has to become very simple one. Чтобы получить милость Вайшнава, нужно стать очень простыми. Those who are simple, they can get the mercy from Vaishnava. Простые люди способны получить милость Вайшнава. So therefore, with simplicity, one has to cry before Vaishnavas. И вот с такой простотой нужно плакать перед Вайшнавами. And when one will get the mercy of Vaishnava, automatically he will be attracted towards Krishna. Тот, кто получил милость, того, кто получил милость Вайшнава, естественным образом влечет к Кришне. And when one will be attracted towards Krishna, he will never be attracted towards any allurement of this material world.
И человек, которого влечет к Кришне, уже никогда не будет привлекать никакие соблазны материального мира. There is no need to do any tapasya or any meditation for it. Ради этого нет никакого смысла совершать какую бы то ни было тапасию или медитацию. Only one should have thirst to go to Vaishnava and get mercy from him. Только человек должен жаждать милости Вайшнава и должен стремиться идти к Вайшнаву за этой милостью. So those who are coming to the Vaishnavas, they should always cry before Vaishnavas that, "Oh Vaishnava Thakur, please shower mercy on me so that I can become free from Maya and can serve Bhagavan Krishna nicely." Те, кто приходит к Вайшнаву, должны всегда плакать перед ним. «О, Вайшнав Такур, пролей милость на меня, чтобы я смог избавиться от Майи и смог хорошо служить Кришне». If there is no crookedness at all, simplicity is there, then by the mercy of Vaishnava Thakur, he will be able to enter into the love kingdom of Bhagavan Krishna. Если человек действительно искренен, если у него никакой неискренности нет, тогда по милости Вайшнава Такура такой человек сможет войти в царство любви Бхагавана Кришны. And who is crying from the core of heart in front of Vaishnava Thakur? И тот, кто из глубины сердца плачет перед Вайшнавом Такуром, he will not have any body consciousness. у такого человека не будет телесного сознания. He will remain in soul consciousness. Он будет пребывать в сознании души. That means he will always try to be connected with the super soul or Paramatma Bhagavan Krishna. Это значит, что он всегда будет стараться быть связанным со сверхдушой или с Бхагаваном Кришной. So simple crying for Vaishnava mercy will help us to become free from Maya. То есть просто плакать перед Бхагаваном Кришной, вот что поможет нам быть свободными от Майи. When a Vaishnava cries before a higher Vaishnava, senior Vaishnava, for kripa, mercy, that time he is becoming free from Maya and his arti or his crying become more and more. Когда Вайшнав плачет перед старшим Вайшнавом, перед тем, кто выше него, то он получает эту крипу, милость, и тогда он плачет все больше и больше. If someone is getting mercy from a Vaishnava, so his crying become more and more. Если человек получает милость Вайшнава, то такой человек плачет все больше и больше. That means he is always feeling that I don't have Krishna within me. Это значит, что такой человек всегда чувствует, во мне нет Кришны. He will cry for Krishna. И он будет плакать о Кришне. From that only one can understand that he has received mercy from Vaishnava. И только поэтому можно понять, что такой человек получил милость Вайшнава. Those who will receive mercy from Vaishnava sadhu, they will cry more and more. Те, кто получил милость Вайшнава, милость саду, они будут все больше и больше плакать. Therefore it is said, bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga dhana, bhakti ei Krishna nama smarana krandana. This is bhakti yoga. If someone is remaining in bhakti yoga, he will always cry. Поэтому и говорится, что если человек пребывает в бхакти-йоге, он всегда будет плакать. He will cry from the core of his heart, and he will always remember Krishna. Он будет плакать из глубины сердца и всегда помнить о Кришне. So, when there is no question of mercy from Vaishnava, so then one will become Mayavadi. А если человек не получает милость Вайшнава, то такой человек станет Майявади. Those who are not looking for Vaishnava Kripa, Vaishnava mercy, they are considered as Nirbishesavadi or Mayavadi, impersonalist. Те, кто не ищет милости Вайшнава Крипы, таких людей называют Нирвишешавади или имперсоналистами. Those who are impersonalist, Mayavadi, Maya has captured them tightly. Имперсоналистов Майявади крепко схватила Майя. So if someone will say, just shower mercy on me, please Vaishnava Thakur shower mercy on me,
But actually he does not need mercy. So he is a crooked one, or he is a pseudo one. Псевдобхакти. Если человек говорит: «О Вайшнав Тхакур, пожалуйста, пролей на меня милость», но на самом деле ему не нужна эта милость, он не хочет этой милости, то такой человек это псевдопреданный. He should by his all the mind, limbs, body, everything, he should try to fall at the lotus feet of Vaishnava and beg for the mercy. Такой человек и умом своим, и всем своим телом, всеми частями своего тела он должен упасть перед Вайшнавом и молить его о милости. If there is material false ego, one cannot pray for mercy. Если у человека есть материальное ложное эго, такой человек не способен молиться о милости. In other words, we can say those who are proud fellow, they cannot ask for mercy from the Vaishnavas. Иными словами, гордые люди не способны просить вайшнавов о милости. And if they are not praying for the mercy of Vaishnava, they are not able to become free from Maya. А если они не молят вайшнавов о милости, то эти люди не способны освободиться от майи. So those who are very humble, those who are very tolerant, those give respect to one and all, as Mahaprabhu said, Trinade Pisunichena Torori Vasaisnuna Amanina Manadeno Kirtaniya Sadahari, they can chant nicely the Mahamantra. Те, кто очень смиренен, кто очень терпелив, кто не ожидает почести себе, а готов оказывать почтение другим, как учил Махапрабху Тринада Писуничена Тарара Писахишнуна, такие люди, они способны хорошо воспевать Махамантру. This tongue becomes very pure. Их язык становится очень чистым. The tongue is not material tongue anymore. Их язык уже не материален. His heart is not material heart. Их сердце уже не материально. So he will never be allured by Maya. Такого человека никогда не соблазнит майя. Lust cannot disturb him. И такого человека не способно потревожить вожделение. Because if someone is captured by Maya, then he is a lusty one. Если человек пленен майей, то такой человек похотлив. So, therefore, it is said that somebody is just looking for Vaishnava mercy, Krishna's mercy. He cannot look at Maya. Поэтому и говорится, что тот, кто получает милость Вайшнава, милость Кришны, такой человек не смотрит на майю. Therefore, Bhagavan Krishna said in Bhagavad Gita, Daivihesa gunamayi mama maya durataya mama vaje prapadyante maya metang tarantite. This is Daivihesa gunamayi mama maya. This gunamayi Maya is having three gunas, modes of nature, three modes of nature. Бхагаван Кришна говорит в Бхагавадгите Дайвихеша гуна майя. То есть это майя на гуна майя. В ней есть три гуны материальной природы. The demigods were present in that assembly, and they were also attracted towards the Satadruti. В том собрании присутствовали даже полубоги, и их тоже привлекала красота Шатадрути. Though they were in Sattva-guna, mood of goodness. Хотя полубоги находятся в Саттва-гуне, в гуне благости. So even if someone is mood of goodness, he is attracted towards Maya. Поэтому даже того, кто находится в Саттва-гуне, привлекает майя. So therefore, those who are under the influence of the three modes of nature, they are captured by Maya. Те, кто находится под влиянием трех гун материальной природы, они в плену майи. Therefore, one has to transcend to pure mood of goodness. Поэтому надо подняться до чистой гуны благости. In pure mood of goodness, his only business is to give pleasure to Krishna. Единственное занятие того, кто находится в чистой гуне благости, это доставлять удовольствие Кришне. And when he gives pleasure to Krishna, he remains in Brahmabhuta state. И когда он доставляет удовольствие Кришне, то такой человек находится на уровне Брахма-бхуты. Brahmabhuta prasannatma no sochati no kankhati. If someone in Brahmabhuta state, he will never lament, he will never have any material desires. Тот, кто находится на уровне Брахма-бхуты, он никогда не скорбит, и у него никогда не возникают материальные желания.
In that state, one is always thinking about the Supreme Lord. Находясь в таком состоянии, человек всегда думает о Всевышнем. Now, when one is always thinking about Supreme Lord, how Maya can control him? А если человек всегда думает о Всевышнем, как может Майя управлять таким How человеком? Maya can influence him? Как она может управлять таким человеком, как она может влиять на такого человека? It is not at all easy for Maya to capture that type of personality. Такого человека Майе совсем не просто пленить. So therefore, we must engage always in Krishna Seva, Поэтому мы всегда должны быть заняты Кришна-севой, so that we can remember Krishna. чтобы мы могли помнить о Кришне. We can engage ourselves in Krishna Seva, so that we can remain away from Maya's allurement. Мы должны заниматься служением Кришне, Кришна-севой, чтобы не попадать под влияние Майи, чтобы нас не соблазняла Майя. Sravana, Kirtana, Smarana, Bandhana, Pada, Sevana. 9 types of bhakti are given by Prahlad Maharaj. Шраванам, Киртанам, Смаранам, Ванданам, Пада, Севанам. 9 видов бхакти назвал Махараджа Прахлада. So one can very easily overcome Maya by rendering devotional services unto the lotus feet of Bhagavan Krishna. Человек сможет очень легко преодолеть Майю, занимаясь преданным служением лотосным стопам Бхагавана Кришны. Here Prabhupada Maharaj saying, though there were so many exalted personalities, but they were attracted towards Satadruti. И Шрила Прабхупада пишет здесь в комментарии, что хотя столько возвышенных личностей там присутствовало, их привлекала красота Шатадрути. So one may be very exalted person, but he cannot become free from Maya unless he will become a devotee of Lord Krishna. Человек может быть очень возвышенной личностью, однако он не сможет освободиться от влияния Майи, пока не станет преданным Господа Кришны. Because a devotee of Krishna's business is to give seva, render seva to Krishna and give pleasure to Krishna, make Krishna happy. Потому что дело преданных Кришны – это служить Кришне и доставлять ему удовольствие и приносить счастье Кришне. So then a devotee is always very happy, И поэтому преданный сам всегда счастлив, исполнен блаженства. Maya cannot disturb him. И Майя не способна побеспокоить его. Thank you very much. Спасибо большое. Jai Shrimad Bhagavatam Raj ki jai. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki jai. Jai Sisi Dayal Nitai Sachisita Gaura Hari ki jai. Jai Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Pimanande. Any question? Вопросы? How one who is in a female body will not be Maya? Female body, male is attraction for female. Yeah, but no. How one, if someone is in a female body, how she will not be Maya for She will others? not be in Maya. No. She will not be Maya for others. How? She will be or she will not She be. will not be Maya. If she is in... Female is considered to be Krishna Dasi. Женщин называют Кришнадаси. When she is a Krishna Dasi, she cannot become Maya for others. Если она Кришнадаси, то она уже не сможет быть Майей для других. If someone has gotten female body and serving Krishna as Krishna Dasi, so how she will be a Maya? То есть, если душа получила женское тело и служит Кришне в качестве Кришнадаси, как она может быть Майей? Yes. Мы сейчас начинаем уже подготовку к Кришна Джанмаштами и хотели попросить наставление у Махараджа, в каком настроении нужно поклоняться божествам Рада Кришны. So we are already beginning the preparation for the Janmashtami celebrations, and we wanted to ask for your instructions regarding what should be our mood in worshipping Radha and Krishna. First of all, you should prepare
to celebrate Lord Baladev's appearance. Сначала вы должны подготовиться к празднованию явления Господа Баладевы. If you will celebrate Lord Baladev's appearance day nicely, that festival, and beg mercy from Baladevji so that you can celebrate Janmashtami very nicely. То есть сначала вы должны хорошо подготовиться, провести день явления Господа Баладевы и молить Его о милости, чтобы смогли хорошо провести Джанмаштами. By the Baladevji's mercy, all types of shortcomings will go away. По милости Баладеваджи любые недостатки уйдут. So pray to Baladevji so that you can do nice Janmashtami festival. Поэтому молитесь Баладеваджи, чтобы вы смогли провести хорошее празднование Джанмаштами. Говорят, что божествам Рады Кришны нужно поклоняться в умонастроении, что они являются Лакшми-Нараяной. То есть как это понимать? So it's regarding the mood in which one should worship Radha Krishna. It is said that when we worship the deities of Radha Krishna, that we should worship them as Lakshmi Narayana. Lakshmi Narayana within them, because Lakshmi is the expansion of Radharani, and Narayana is the expansion of Krishna. Лакшми Нараяна находится внутри них, потому что Лакшми — это экспансия Радхарани, а Нараяна — экспансия Кришны. When we are serving to Radha and Krishna, automatically Lakshmi Narayana Seva is going on. Когда мы служим Раде и Кришне, то само собой мы служим и Лакшми Нараяне. Who is serving Radha and Krishna, he need not serve Lakshmi Narayana separately. То есть те, кто служит Раде и Кришне, им не нужно отдельно поклоняться Лакшми Нараяне. Is it correct that in the service of Radha and Krishna, we should worship the deities like Lakshmi Narayana when we worship Radha and Krishna? No, it is not necessary to serve Lakshmi Narayana or worship Lakshmi Narayana. No. Вопрос в чем, что Мы поклоняемся в умонастроении Лакшми-Нараяны, то есть с таким же великолепием, пышностью. No, he's saying that when we worship Radha Krishna in deity form, that we should serve them like Lakshmi Narayana, means in the same mood, with awe and reverence and opulence like this. No, in that case we will remain little bit away from Krishna. Но если мы будем Раде и Кришне поклоняться в том же настроении, в каком поклоняются Лакшми Нараяне, то есть со всей пышностью, великолепием, то это значит, что это будет в какой-то степени отдалять нас от Кришны. Because they are the opulent form of Radha Krishna. Потому что Лакшми Нараяна — это величественная форма Радхи и Кришны. So if you will serve in the mood with that Lakshmi Narayana or opulent form of Radha Krishna, then we will have awe and reverences and we will keep distance from them. И если мы будем поклоняться им в таком же настроении, как поклоняются Лакшми Нараяне, то есть величественной форме very close. Рады и Кришны, это значит, что у нас будет благоговейное преклонение перед ними, и это будет, из-за этого будет какая-то дистанция между нами и Радой и Кришной, то есть мы не сможем приблизиться к ним. And when a devotee is serving to Radha Krishna is dasya mood, he should have some awe and reverence also. Когда преданный служит Раде и Кришне в настроении дасьи, у него должно быть определенное благоговение, преклонение перед ними. Of course, beginning everyone will serve with dasya mood. Конечно, вначале все служат с настроением дасьи. But when their seva puja will go on more and more, then some bhav will come, the rasa will come. That time, if one will serve with Sakya mood or Vatsala mood or Madhurya mood, then he will become more close to Radha Krishna and awe and reverences will become reduced. Но по мере того, как сева пуджа будет продолжаться, будет развиваться, в человеке начнет проявляться определенная бхава, и тогда он начнет уже служить в настроении саки, или в настроении ватсали, или в настроении мадхурии, и он сможет ближе подойти к Раде и Кришне, а благоговение и почтение будет уменьшаться. Как мы
молиться божествам Рады Кришны? How we should pray to the Radha Krishna deities? How we should? How to pray to Radha Krishna deities? How to pray? We should pray according to our bhav. Мы должны молиться в соответствии со своей бхавой. Which bhav we are carrying, with that bhav we should pray. Какая бхава есть у нас, в соответствии с ней мы должны молиться. Thank you. Hare Krishna. Значит, просьба, вернее, рассказать какие-то интересные истории об общении Гуру Махараджа, то есть его духовного, вернее, учителя, Гаур Говинды с вами, со Шрилой Прабхупадой. So, could you please tell some interesting stories about the association of your Guru Maharaj, Srila Gaur Govinda Swami, with Srila Prabhupada? Prabhupada came to Bhubaneswar in 1977, and he liked to stay in Bhubaneswar in a small mud hut which was built by Gaur Govinda Swami Gurudev. Шрила Прабхупада приехал в Бхуванешвар в 1977 году и захотел остановиться в маленькой глиняной хижине, которую построил Шрила Гаур Говинда Свами, мой Гурудев. There was not so many facilities in that place. Там не было много каких-то удобств. Somehow Gurudev brought the electricity and water supply to that place. Гурудеву как-то удалось провести туда электричество и воду. But Prabhupada was very happily translating 10th canto Bhagavatam there in Bhubaneswar. Шрила Прабхупада с большой радостью переводил там в Бхуванешваре 10-ю песню Шримад Бхагаватам. At that time, many Western followers of Prabhupada were not happy with that place. И многим западным последователям Шрила Прабхупада не нравилось это место. So Prabhupada called Gurudev to his room and said, Gaur Govind, they are saying we should not open any center here. This is a jungle. Шрила Прабхупада позвал тогда моего Гурудева к себе в комнату и сказал: Гаур Говинд, они говорят, что мы не должны создавать какой-то центр в этом месте, потому что здесь джунгли. But I am saying to you that this place will be the heart of the city of Bhubaneswar. Но я тебе говорю, что это место станет сердцем города, сердцем Бхуванешвара. So now it has become like that. И теперь так и стало. This main center now. Теперь Center это place of Bhubaneswar. фактически это самое центральное место в Бхуванешваре. So many times Prabhupada was talking with Gurudev confidentially, and Gurudev did not say so much to us. И Шрила Прабхупада не раз вел такие сокровенные беседы с Гаур Говиндой с вами, и Гаур Говинда с вами немного из этого рассказывал нам. So my Gurudev, Gauranga Swami, he was looking for a Sadguru, true Guru. Мой Гурудев, Гаур Говинда с вами, искал садгуру, истинного гуру. So he went to Kanyakumari and went to Himalaya. Он дошел и до Канья-Кумари, и дошел до Гималаев. North, south. То есть и до самой южной точки, и He до самого he севера. was wandering and searching for sadhu. Он странствовал и искал садху. And everywhere he found that some sadhus are having some motives. И повсюду он обнаружил, что какие-то есть корыстные мотивы у садху. And no one is speaking about the glories of Hare Krishna Mahamantra. И никто не говорит о славе Махамантры Харе Кришна. Finally he heard that maybe he can get sadhu in Vrindavan. И наконец он слышал, что, может быть, он сможет найти садху во Вриндаване. So he came from Himalaya to Vrindavan. Итак, из Гималаев он пришел во Вриндаван. And in Vrindavan he came to Ramanreti. He saw our signboard, ISKCON board, and in that ISKCON board it is written International Society for Krishna Consciousness, Founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Во Вриндауне он пришел в Раманаретти, и там увидел стенд исконовский, там было написано «Международное общество сознания Кришны», Ачарья, основатель Аче Бхактивиданта Свами Прабхупада, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So then Gurudev, he thought this is the place for which he was searching for. И тогда Гурудев решил, вот это и есть то место, которое он искал. So he wanted to meet with Prabhupada Maharaj. И он захотел встретиться с Прабхупададжи Махараджем. But Prabhupada Maharaj's followers, they did not allow him to go and see Prabhupada. Однако последователи Шрила Прабхупады, они не разрешили ему встретиться с Прабхупадой. Because that time our Gurudev was having long hair and long beard. Потому что у Гурудева тогда были длинные волосы, длинная борода. These Prabhupada's followers, they were thinking he's a Mayavadi Babaji. Поэтому последователи Шрила Прабхупады решили, что это пришел какой-то Бабаджи Майявади. Why he will go and disturb И Prabhupada? зачем еще он пойдет, будет беспокоить Прабхупаду? But Gurudev said, I will never go without seeing Prabhupada. Но Гурудев сказал, не повидав Прабхупаду, я не уйду. Then Prabhupada said, who is waiting for to see me, please bring him inside. И тогда Прабхупада сказал, там кто-то ждет, хочет меня повидать, пожалуйста, позовите его. They said, Prabhupada is she's a Mayavadi Babaji. Они сказали, Прабхупад, но это Бабаджи Майявади. Call him inside. Прабхупад сказал, нет, позовите его вовнутрь. So then they allowed Gurudev to go to Prabhupada. Тогда они разрешили Гурудеву прийти к Прабхупаде. So when Prabhupada saw Gurudev, he said, did you take sannyas? И когда Прабхупада увидел моего Гурудева, то спросил, ты уже принял саньясу? Gurudev said, no, not yet. Гурудев сказал, еще нет. Prabhupada said, we will give you sannyas. Прабхупад сказал, мы тебе дадим саньясу. That was his first instruction to Gurudev. Это было его первое наставление Гурудеву. Then Gurudev said, I want to serve you. Гурудев сказал, я хочу вам служить. What seva you can do? Прабхупад спросил, а какую севу ты можешь выполнять? So Gurudev said, I was a teacher. Гурудев сказал, я был учителем. So any seva you give me, I can do it. В школе учителем. И какую бы севу вы мне не дали, я ее буду выполнять. Prabhupada said, can you translate my book into Hindi language? Шрила Прабхупада спросил, а ты сможешь переводить мои книги на хинди? Gurudev said, yes, I can. Гурудев сказал, да, смогу. So Prabhupada gave one passage, one paragraph to translate in front of him. И Шрила Прабхупада попросил его тут же в его присутствии перевести один абзац. So Gurudev translated it to Hindi. И Гурудев перевел его на хинди. Then Prabhupada was happy. И Прабхупада был доволен. Then he said, you stay inside the ashram. И сказал, оставайся в ашраме. You will help me in translation. Ты будешь мне помогать переводами. But the devotees, they did not allow Gurudev to stay inside the ashram. Однако преданные не разрешили Гурудеву остаться в ашраме. So Gurudev was staying in one Bhayabhava ashram nearby our И temple. Гурудев поселился в ашраме одного Бхай-бабы рядом с Искон. And every day he was coming to see Prabhupada. И каждый день приходил встретиться со Шрилой Прабхупадой. And finally Prabhupada asked, are you staying in ashram? Gurudev said, no, I am not allowed to stay. И в какой-то момент Шрила Прабхупада спросил его, ну ты живешь в ашраме? Гуру Сами сказал, нет, мне не разрешают. Then Prabhupada asked his secretary, arrange the Gaur Govinda should stay. At that time his name was Radha-Gopal.рф. И тогда Шрила Прабхупада своему секретарю сказал, устрой так, чтобы Гаур Говинда, тогда его звали не Гаур Говинда, его имя было Гаур Гопалананда. Gurudev gave his name, own name. Он сам принял это имя. So he said, Gaur Gopal.рф, you stay in ashram and do seva in the Шрила ashram. Прабхупада сказал, Гаур Гопалананда, живи в ашраме и выполняй севу в ашраме. Then the devotees in the ashram, they engaged Gurudev in cleaning the pots. Преданные в ашраме заняли мытьем посуды Гурудева. And Gurudev was cleaning the pots. Гурудев мыл там котлы, мыл горшки.
So they will just put his plate and serve there, and they will say, please finish your cleaning and then you take prasadam. То есть они клали прасад ему в тарелку, но говорили, ты сначала домой посуду, потом примешь прасад. And Gurudev was doing the same. By that time, maybe some crow or some birds, they eat from that prasad. И Гурудев так и делал, и пока он там домывал посуду, там вороны или какие-то другие птицы, они иногда ели этот прасад. Then Prabhupada called one time to Gurudev and said that we have a patch of land in Bhubaneswar. Would you like to go to Odisha? А позже Шрила Прабхупада вызвал Гурудева и сказал, у нас появился участок земли в Бхуванешваре, готов ли ты отправиться туда, обратно в Орису? Gurudev said, yes, I would like to be in Odisha. Гурудев сказал, да, я хотел бы находиться в Орисе. So then Gurudev was sent by Prabhupada with another devotee. That time his name was Bhagavatam. И Шрила Прабхупада отправил туда, значит, моего Гурудева вместе с еще одним преданным, которого тогда звали Бхагавата Дас. This Bhagavatam was the leader or the manager of the team, Sankirtan team. The Sankirtan, they came to do Sankirtan in Odisha. Бхагавата Дас, он был тогда лидером группы Санкиртаны. Вот они поехали в Орису, чтобы там заниматься Санкиртаной. There was no place, therefore they were staying in a dharmasala. Другого места, где жить им не было, поэтому они остановились в Дharmashale. Finally, when they came to the land and Bhagavat Prabhu, he saw that land, he said, we cannot stay here. И когда они прибыли на этот участок, и Бхагават Прабху его увидел, то он сказал, нет, мы здесь не останемся. How can we stay here? This is jungle area. Как можно здесь жить? Это джунгли. Nothing, no facilities are here. Здесь вообще никаких условий The нет. township is not here. Township? Township is not here. Здесь никаких городских поселений нет. So better we should go from this place. Лучше мы уедем отсюда. Then our Gurudev said, no, Prabhupada has asked me to stay here, I'll stay here. Но мой Гурудев ответил, нет, Шрила Прабхупада велел мне здесь остаться, я здесь останусь. That time he was not sannyasi. Тогда еще мой Гурудев не был саньяси, He was just vanaprasthi. а он был только ванапрастхой. Then Bhagavat Prabhu said, you cannot stay alone, I will go. Бхагават Прабху сказал, нет, но ты не имеешь права здесь один I will not allow оставаться. you to stay alone here. Я отсюда уеду, и я не позволю, чтобы ты здесь один оставался. Only a sannyasi can stay alone. Только саньяси имеет право жить один. You are not sannyasi, А ты не саньяси, so you cannot stay alone here. поэтому ты не можешь здесь оставаться. You will have to go back with me to Vrindavan. Ты должен будешь вернуться вместе со мной во Вриндаван. So Gurudev went back to Vrindavan and saw Prabhupada. Гурудев вернулся во Вриндаван и опять встретил Шрила Прабхупаду. Then Prabhupada said, okay, we will make all arrangements. И Шрила Прабхупада сказал, ладно, я все устрою. Next Ramanavami day, Prabhupada gave sannyas dikha to И our Guru. на ближайшей Раманавами Шрила Прабхупада дал моему Гурудеву саньясу. Then he said, now you can go and you can start temple there. И сказал, вот теперь можешь отправляться туда и начинать там строительство храма. So when Gurudev was leaving for Odisha, he asked Prabhupada, can you give some money И to уезжая start в the temple project? уезжая в Орису, Гурудев спросил Шрила Прабхупада, а могли бы вы дать мне денег, чтобы начать этот проект? Prabhupada said, why I will give you money? Шрила Прабхупада сказал, почему я тебе должен давать деньги? I gave you Krishna. Я тебе Кришну дал. You go. Поезжай. So Gurudev came without a single penny to Гурудев Odisha. без гроша приехал туда Then he started begging door to door. и стал ходить по домам, собирать подаяние, просить подаяние. Somehow by the mercy of Prabhupada, in 1991, the temple was finished and the deities were installed there. И каким-то образом, по милости Шрилы Прабхупады, к началу 91 года строительство храма было закончено, и там были установлены божества. That was the last founded project of Srila Prabhupada. Это был последний проект, начало которому положил сам Шрила Прабхупада. And Prabhupada said this will be a very beautiful temple. И Шрила Прабхупада сказал, что это будет очень красивый храм. So there are so many things, but I remember this much. Очень много чего было, но вот то, что я вспомнил сейчас. Hare Krishna. We have- Could you please explain a little more about Swayamvar ceremony?
More about? Swayamvara ceremony. About Swayamvara Swayamvara, ceremony. what is that? Okay. Because in Vedic culture, girl is always under protection of her father. But in Swayamvara ceremony, she is picking her husband by her own. How is it possible? And isn't it? Просьба объяснить побольше о Сваямваре, потому что вообще в ведической культуре девушка всегда находится под защитой отца, а на Сваямваре она сама выбирает себе мужа. Как такое может быть? Нет ли в этом какого-то противоречия? In ancient time it was practiced that this freedom, independence was given to the bride to choose her husband. В древности это делалось, то есть невесте предоставлялась возможность самой выбрать себе мужа. The father of the bride will invite many young men. Отец невесты приглашал множество молодых людей. And their biodata will be given to the daughter. Biodata of these candidates. И дочери сообщал сведения об этих кандидатах. And the bride will come and see the candidates, and finally on whose neck she will put the garland, he will be her husband. И невеста шла сама посмотреть на этих кандидатов, и тот, на чью шею она в конце концов повесит гирлянду, тот и становился ее мужем. And father will make marriage ceremony. И отец устраивал свадебный обряд. This was the process of marriage. Earlier time it was like. Так в древности происходили свадьбы. Doing so, she could just follow her mind, and there would be no protection, as Prabhu was saying. The protection was lost because she is going according to her decision. Прабху говорит, что таким образом она могла как бы остаться без защиты. Могла остаться без защиты, потому что выбирая себе. Father was arranging this. All this father was arranging, but last choice is daughter's choice. That is Swayam Bara. Swayam means herself, Bara means accept. То есть вопрос, что таким образом она могла остаться без защиты, потому что при выборе мужа она руководствовалась собственным умом, и ответ, что отец устраивал этот обряд, но в итоге последнее слово было за дочерью, то есть она решала, кто станет ее мужем. Поэтому само название «сваям» это означает «сама». «Сваям» means herself, right? «Сваям» means herself. Self. Yeah. «Сваям» значит «сама», а «вара» означает «принимать». Bara means the groom is also called Bara. И кроме того, жениха еще называют вара. And Bara means also accepting. То есть вара значит принимать, и вара значит также жених. Swayam Bara. Why Maya is there? To bring you to Krishna. Чтобы привести тебя к Кришне. How? Because Maya will give you some lashes, then you will turn your face towards Krishna. Потому что Майя немножко побьет тебя, и тогда ты повернешься лицом к Кришне. Hare Krishna. Thank you. Very good. The father would choose the man who comes to this Swayambhava, Yeah. and that he would protect because he would choose only the ones who are qualified. Who are qualified, yeah. Да, кроме вопрос еще и в нем за ответ. Many qualified personalities will come. Out of them, one. Что отец уже тех, кого он приглашал, он их выбирал. То есть это должны были быть достойные, так сказать, люди, достойные кандидаты, обладающие соответствующими качествами. Он именно таких приглашал, и уже из них его дочь должна была выбрать себе мужа. So there are also some questions written here. One question is, what can help us to develop the desire to pray for Vaishnava's mercy, or to get this thirst, to become thirsty for Vaishnava's mercy? How to develop this desire, or that? What can help us? If one will become simple, and with simple heart, he wants to just get
the peace and bliss in his life, then he has to pray for mercy of Vaishnava. То есть вопрос, что может помочь обрести желание молить о милости вайшнавов и жаждать этой милости? И ответ такой, что человек должен стать простым, простосердечным. И если он, будучи простосердечным, хочет обрести покой и блаженство в своей жизни, тогда такой человек сможет молиться о милости вайшнавов. Becoming free from Maya. So that will help to beg. No? Hmm? No, becoming free from Maya, what he should. To become free from Maya and get peace and bliss, one has to approach Vaishnava. But the question is, what can help us to pray to Vaishnavas? Simplicity. То есть простота может помочь молить о милости вайшнавов. Человек должен быть простым и у него должно быть стремление обрести покой, обрести блаженство в своей жизни, избавиться от майи, и тогда он сможет молиться, так он сможет молиться вайшнавам. И другой вопрос: как понять, Хари Кришна, как понять, с какой бхавой мне возносить молитвы Господу? Спасибо. So, Hare Krishna, how to understand with which bhava I should pray to the Lord? Thank you. The bhava is there in the heart. Бхава находится в сердце. It is there in the heart, core of the heart, the bhava is there. В глубине сердца есть бхава. So, according to that bhava, one can serve Bhagavan Krishna. И в соответствии с этой бхавой человек может служить Бхагавану Кришне. Automatically that bhava will manifest. Эта бхава проявится естественным образом. But beginning one should serve as das. Но вначале человек должен служить в качестве даса. Then the bhava will appear. И тогда появится бхава. When one will close with the Supreme Lord, then the bhava will develop. Когда человек уже приблизится ко Всевышнему, тогда разовьется бхава. There is. So there is a word sahajiya, and sometimes we are threatened by this word. How not to mix real bhava with some sahajiya? Therefore, sadhana bhakti is recommended. Поэтому и рекомендуется садхана бхакти. So, if one is developing bhava after doing sadhana bhakti, then it is considered the real bhava. Otherwise, it will become sahaja. Если человек уже после того, как он занимался садхана бхакти, обретает бхаву, тогда она считается настоящей бхавой, а иначе это сахаджия. So, sadhana or sadhana bhakti is the most important thing. Таким образом, садхана бхакти исключительно важна In order to develop bhava. для того, чтобы развить бхаву. Еще вопрос. Может ли тяжелый опыт в жизни делать человека непростым, неспособным молить о милости? И почему? So, can it happen that some heavy experiences in life will make a person not simple and not able to pray for mercy? And why does it happen? What is that? If one had some heavy experiences in life, Experience. yeah, bad experience in life, and therefore one became not simple and one cannot pray for mercy. So, and why it happens? That due to some bad experience, one is not simple and cannot pray for mercy. Some karma was there, due to that some bad experience came. Была какая-то карма, из-за этого и тяжелый опыт жизненный. But if someone is having that bad experience, in order to become free from all these things, he has to pray. Но если у человека даже и есть какой-то тяжелый опыт, и какие-то тяжелые вещи происходят, то чтобы избавиться от всего этого, он должен молиться. So that this type of experience he will never get again. Чтобы снова не пришел такой тяжелый опыт. So therefore he should pray to Krishna and Vaishnavas. Поэтому он должен молиться Кришне и Вайшнавам. Then he will never have that such experience he has earlier. И тогда у него никогда уже не будет такого тяжелого опыта, который был раньше.
how one can understand that someone is simple? What is the manifestation of that simplicity? Because there can be some material simplicity, or there can be simplicity of the mind, and also sometimes if one is helping to another person, but some false ego is behind this, that, oh, I'm great because I'm helping you. So what is real simplicity? How to see it? Simple become just be simple like a child. Простота значит нужно стать простыми, как ребенок. The child who is getting allured by a thief when a thief is showing laddu. Например, какую-то ладу, сладость. Child is getting attracted towards that laddu. Вор показывает ребенку, и ребенка это соблазняет, ребенка привлекает сладость. When the child is coming to take that laddu, the thief is stealing this necklace of Ребенок the child. подходит к вору, чтобы взять эту ладу, а вор в это время грабит его, забирает у него ожерелье с шеи. The child is holding that laddu and smiling. А ребенок держит ладу и улыбается. But thief has taken this necklace. А вор забрал ожерелье у ребенка. Child is not thinking about that necklace. А ребенок не думает об этом ожерелье. This is childlike simplicity. Вот это детская простота. So one should become simple like a child. Нужно стать простым, как ребенок. So that example we will find in Shrimad Bhagavatam how Jadabharat was acting. В Шримад Бхагаватам приводится пример Джада Бхараты, там описывается, как он вел себя. Jadabharat was asked to carry the palanquin of King Rahugana. Джадабхарату попросили нести паланкин царя Рахуганы. Jadabharat was very exalted soul. Джадабхарата был очень возвышенной душой. But he did not object, did not say anything, just he went and carried the palanquin. Но он не стал возражать, он ничего не сказал, он просто стал нести паланкин. So Jadabharat was one time was caught by dacoit. Однажды бандиты поймали Джадабхарату. They wanted to kill, they wanted to sacrifice Jadabharat in front of goddess Kali. И они хотели его убить, они хотели принести его в жертву перед богиней Кали. And they gave bath to Jadabharat and put to vermilion, sindoor and chandan and flower garland. Искупали его, потом украсили его киноварью, там поставили синду, надели цветочные гирлянды на него. And he was not saying anything. И он ничего не говорил. Just keeping quiet. Он просто молчал. When they brought the sword to chop off the head of Jadabharat, и когда они принесли меч уже, чтобы отрубить ему голову, that time goddess Kali could not tolerate. В этот момент богиня Кали не стерпела. And she killed all the dacoits. И она перебила всех бандитов. So these are the example how one can become very simple. Это еще пример того, как можно стать очень простым. Who is totally depending on Krishna, he can become very simple. Тот, кто полностью полагается на Кришну, способен стать очень простым. Because Krishna is there to protect everything. Потому что Кришна способен защитить во всех отношениях. Okay? Thank you very much. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki. Дорогие преданные, у выхода из зала там есть две книги Гуру Махараджа, но они на английском языке. И есть диск с записями лекций Гуру Махараджа, тоже около 40 лекций с русским переводом.